GRA Bakola namu nyana jola tukare kana nyanal every domi rebune walai warnanga la chesa bopala na mawarchi walu ligeiremi kuna de liggéey góorgóorlu war na la nga xam ne fay sa tax moo njëkk ci wàllu defar réew mi benn dëkk du dem ci kanam without paying taxes pour réew mi jëm ci kanam war na ku ne nga fay sa tax bul ko jéem a fàtte fay sa tax lu waaye réew la kon def ko mi sa soxla li ngay fay dépasse réew GRA GRA Lua Moko Dolel pour mu fay ko tax. Good afternoon and welcome to another edition of the GRA Hour here on QTV, and I'll be your host for today. Ansmane Sonyasi sitting in for your regular host, my colleague Aliou Cisse, and ably assisted or joined by the usual suspects, our brother Babukar Njai and Henry Mendy. We're expecting, a colleague later. Hopefully he will join us shortly. But gentlemen, welcome to the program. Yeah, thank you very much, Esonyasi. Today we are discussing a new topic, but we've done it on Q Radio, and we've also done it on West Coast Radio and GRTS. Great. Today is the turn of the QTV. We'd like to say thank you to the Q Group management for giving us the chance also to work with us and always providing a conducive environment for us to come and discuss and reach the public. Thank you for that. Well, you are most welcome. Yeah, I'm Henry Mendy. We also want to acknowledge the AFD, French Agency for Development, Action Français de Développement. They are the ones funding this for 6 months. Right. It's not only this, they're funding some programs within customs, within domestics and others. Yeah, so. Great. We also appreciate, really, I mean, as CG would always say, GRA is everybody's business. Guys, good afternoon and welcome to the program too. Yeah, thank you very much. So, ñu nuyu ku nekk rek ñi seetaan fu waay mun di seetaane ñu la nuyu bu baax a baax comme niñ ko dee faral di defee rek every samedi dañ dee faral di ñëw fii pour discuss ak nit ñi si wàllum naamo yi nga xam ne yooyu dañoo doxal si réew mi soo bàyyi xel previous programmes yëpp discuss on nañ different topics waaye suñ demee si tax types yi benn rek lañ discuss on in the past mooy one informal sector regulation, if you can fully remember. Wow. So other than lulu yeneen ñu discuss yëpp different topics la one CSPV naka la beneen bi tuddaat is SIC AEO yooyu yëpp were specific topics yuñ cover but the tax types léegi ñu ngi start beneen bi ñoo ooyee rental income. It's a very interesting one and I'm sure ne it will be very educative nit ñi dinañ ko mën a understand because talking issue la si town bi. You know, I'm sure ne suñ ubbee telephone line bi tam ñu bari dinañ si am interest pour mun a contribute. Great. So, viewers, as some of you may be aware, every week, as alluded to by Babukar Njai and Henry, every week we would bring you very interesting topics of discussion. And as usual, we have another one today. Our topic for today is on rental income tax. So, Babukar and Henry would help us, to have a better understanding of what rental income tax is about and what it entails. Let me greet the Mandinka audience as well. Yes, please. I don't want to have problem at home. I need this one and be married. Yes, please. Okay, badi Mandinko ngal bel kontong anakam moy lal momo bela moy kan dawo direct. Until GRN ko le muruta nan jankotenke comme dalta ka kenyamen CBT o CBT QTV ka that is 344 nana kilo bakan nak na topic jamal discuss la nu men yalon ko different topics lam but namo la karola in informal sector rek ngo donne discuss nu bidum kanamen discuss wolom namo menyanta ko jo luwa soto very interesting topic abekela oleti. I'm sure ñaato demanding nin telephone line sol fana yeleta mol be call kelale nya topic ko ñim fanan
discuss Ansumana. Abarakabake. So let's delve into the topic now. Rental income tax. What does it mean? What does it entail? Yeah, thank you, Esonyasi. In the Gambia, all businesses, anyone who is economically active and is earning, and your earnings per month is 2,000 and above, you're supposed to pay tax according to the Income and Value Added Tax Act 2012. So this rental income too is also some people's business. They build properties and so on. So rental income means a tax imposed on a landlord or landlady who earns income from rented property. That's what it means. So it's normally paid quarterly, but if you cannot, you can pay monthly. But every 3 months, whatever you got, you calculate and come and pay. We'll go to the rates later. Okay. So that's what it means. It's another tax type that if you are into that type of business, then you whatever you get from there monthly or every 3 months, you do the calculation and come. Now, to differentiate it, we are not referring to inns, hotels, motels, guest houses, and boardings, where they also charge either per hour or per night. Those ones are businesses. They'll come and pay tax according to the individual business income, or they can even pay. They will also, if they have also employees, they'll pay PAYE. But that's a different tax type altogether. So, but this one is only on rental power, different from inns, hotels, motels, and so on. I would like us to look at the different rental tax income types. But before that, let me have Baboucarr to briefly, for the benefit of our local audience, maybe also explain in Mandinka and Wolof. Thank you. jërëjëf Ansumana comme li ñoo wax tey rek mooy ni ma ko waxee si doorin bi naamu bi nga xam ne moom mu la ñoo jëlee si luwaas waaw soo déggee nag rental income mooy naamu bi ñoo jëlee si luwaas because tax mu ngi base si am su dee yaa ngi am rek den tax si loolu la base understand nga am na ñoo xam ne nag Gambia seen business ñu ngi ko senta si sampa ay kër wala sampa ay magasin luwaas ko nit ñi ñu leen a fay understand nga so loolu business line la boo xam ne ni ñoom looloy seen business so da ngaa gis ne léegi li ñoo am si loxo nit ñi si wàllum luwaas boobu noonu luwaa bi dafa joxe doole pour ñu fay tax si loolu comme ni ko Henry waxee Income and VAT Act bu 2012 section 116 moo joxe doole boobu noonu pour GRA mun a collect tax boobu because da ngaa gis ne luwaa bi tam wax na ne sa am su demee ba romba ñaari junne dalasi benn dalasi su si tegoo sax war ngaa fay li nga xam ne mooy tax so tax bii nii nag involve wut guest house yi wala motel si wala inn si nit ñi dee dem dëkkal benn night nga fay wala su dee benn 2-3 hours nga fa bugg a def nga fay li involve wut loolu ñu seen own business la ñoom dañoo register den ñu fay comme yeneen tax yi gars yi war a fay waaye lii is strictly pour luwaas waaw so dinaa ko wasi soose tam mbadin mandinkool comme nga fo ñaame rek be diyamula men na bi wolom rental income ti rental income nag niya moy wolom na moti men ka bo luwa soto ni because mo jama bi je bi ila business o mo ronnati ka kordal lo wala ka mangasino lo molia business molia luwas isi karicho so melianon ko nak ila business wo moleti luwa nyim fana metel fana to koma ñing rental income tax ning loi me anon kon ka fo Income and VAT Act of 2012 section 116 wole ñing loi ñing samban wole ñing rental income ñing sambana so e bajila am ñin dum guest house sol datije motel sol datije ñing ins ñol fanan datije because wole yela business sol register guest house ka kedulalit me anon ko maybe dol bi je kamol charge le 1 hour to 2 hours dol bije kamol charge per night comme tel bi ni mbota jantata trek la jara soma last week rek la mbota je o week before last nga stay guest house to lay kamol charge different but wol yela business o register but ñin dung me mol le la me anon ko itel la business la ñimbe luwa so le bala
ñin rental income tax yetel le cover. Okay. So, I mean, I would like us to look at the various components of this tax type, the rental income, before we delve further into other areas of this tax type as well. Henry, the components. Yeah, there are 2 types of rental income tax. We have the commercial and then the residential. Commercial means you've rented out build your properties like Sarahules and the Baukar saying lost, Badibungas. And for the Drames people, Sarahules. And and Alius people, the Fulas. Yeah. And people stay there. People use it for business, either a salon, a bank, whatever they are doing there. No. Commercial purpose, and they are paying, meaning every $100 is $15 must be paid to GRA. Yes. So the other one is residential. If I am renting in okay, let's say Bauka builds a property and rents it out to Henry, and I'm there with my family, and every month I pay, or every 6 months I pay, whatever arrangements we have. Anytime I receive the money, if it is 6 months, Baukas will calculate and come and pay. If it is monthly, every 3 months, he can come and pay. Or if he cannot pay quarterly, he can come monthly and pay. But every 100 is $8. Great. 8%. So those are the 2 types: commercial and residential. Waaw, thank you. Jërëjëf Henry, comme ni ko Henry waxee rek wax nañ la si doorin bi ne luwaas bi ñoo wax rental income dafa am ñaari xaaj. Njëlbeeni xaaj bi mooy bi ñoo ooyee residential rental income. Soo déggee residential mooy ma sampa suma kër jox ko nit ñi ñu ko luwaas di fa dëkk ak seen njaboot, maanaam ñu def ko dëkkuwaay. So loolu luwaas bi nga collecte si ñooñu téeméer bu nekk yaa ngi war a fay $7 loolu nga war a fay si tax bi every $100 is 8%. mooy téeméer boo mun di collecte si gaay yaa ngi war a fay $7. dañ bugg a lii nag mu clair nekkut ne kii luwaas néeg bi moo ko fay waaye yow bi moom kër bi bi collecte luwaas bi yow yaa ko war a fay because yow yaa am koom-koom. wax nañ la ne tax mu ngi based on income. sooy am income rek yow yaa entitled pour fay. den ñaareel bi mooy bi ñoo ooyee commercial rental income mooy ba léegi ma sampa ay magasin jox ko nit ñu faa def business wala banque bi mu ñëw mu luwaas ko mu faaroon banking service am bi keneen mu ñëw mu ubbi salon keneen ñëw mu ubbi store keneen ñëw mu ubbi whatever lu moo ubbi waaye hens boromam mu faa def business moo tax ñu ne ko commercial rental boobu tam loo fa mun di collect 15% moom nga war a fay tax mooy every $100 is $15 yi nga war a fay. So da ngaa gis ne lii ça dépassé agreement bi nga am ak office bi mun ngaa fay quarterly mun ngaa fay every month waaye daal 8% ba 15% bi loolu du change waaw loolu du change so teñ bugga tam pour ñu understand ne loolu noonu yow yaa ko war a fay yow bii collect luwaas bi waaw so ma explain ko si soose tam waaw comme nga fo ñaamen badingol comme naa moom kamen discourse bi wolom rental income ñin rental income nag nga file ko Income and VAT Act 2012 section 116 wolom luwa ñinti me mol sembuntuya pour nga ñing namol kaning because laftale mol fana ya understand ko GRA na do ko bebe dendin luwa le to amanke kon ka wulila rek ngoy ko ñinjo wala nga wuli rek ngoy ko ñinjo hani fengo be luwalom ñin namo nak abe talarin sidula fulale to sidula fulo ñing angalel ka fole residential rental income niyo moy wolom bi nga nakordalo nga di molla ya luwas ya ke sabati dinkirati ini la family ibe sterinje ini la family ye ya luwas ye stage so wonak e kamen jo dala si keme dala si sey wala nyanta jola namo nyinto o family ol kamen jo ñaftale ñim fana ye koy amanke ko melbe bu ngoni luwas la wala ba jola bari ite men tamu korda nyinti e ka luwaso nyin kaning ite le nyanta wo jola na molum me yanon ko naka metale so ya mo nga fay ko luwani me mol sembento ya Income and VAT Act 2012 second one oning wolom commercial rental income wo fanang wolom nyinti ko nganna dulalo ngake bitikoti manga sinol nata company oli aluas bank ni aluas
Henry ala salono soto jaya luas doina ala massage salono yele doina ay iskombi mol ga tarali ka business o kiti Massage ani dende massage salon because olen son kola problem. Okay, that's fine. Then we'll be there. So wonak wo melka business ki je tel luas lañi niya e metita menta mu kordañi niya kaning every $100 or $100 wala $100 keme dalasi tannin lulu wala nyanta jula namo nyinto ansumana. Great. Abarakabake. So earlier I did indicate that we were expecting someone else to join us. Yes. Noah is with us now, but I'll allow you to say just a few words to our audience, after which we would engage you straight on our topic of discussion for today. But welcome to the program first. Yeah, thank you, Eso. Thank you, my colleague, Henry and Babukar. Yeah, I think it's a pleasure to see ourselves here, to take the taxpayers through and the listeners on the topic of discussion, that's the rental income tax. It's one of the taxes that are being administered by GRA. So today we're here to talk about this particular tax type. So myself, I am the head of the unit responsible for administering this tax type. My name is Noah Mane. Yes, I'm the manager responsible for this particular unit. Perfect. So I will thank you all and thank my colleagues. For the viewers, I will say a big welcome to you to the program, and we will be expecting your questions. Very well. Great. Thank you. As he rightly said, Ansumana, he is the one that is assigned to take care of this unit. Maybe the second part of the discussion. Yes, indeed. He is going to take care of that. You just go into him straight. Yes. Let him take care of that because he's the one that is in charge. Yes, indeed. We are just his lieutenants. And we would endeavor to open the lines earlier so that those watching can have an opportunity to ask questions or even make comments if possible. But we've already we did discuss what it is about and the various components. But let me engage you on what your office is doing when it was established and what you seek to do as well as far as instituting this tax type is concerned. Yeah, thank you, Eso. Yeah, from the onset, what we're doing is we're still collecting data. I have a team, our staffs that goes around town, street by street, trying to capture the necessary information. It's a difficult job, huh? Yeah, I know it's not going to be easy. And they already started facing some challenges. Yeah. Part of the challenge, as I said before, was the tenants or the landlords not willing to give out the information. They are cooperating. Yes, cooperating. That's one of the challenges we face it. But yet still we try to maneuver our way through experience. So, and that's the essence of this program. We want to make sure people are enlightened to know about this tax type in order to promote voluntary disclosure so that people can come voluntarily and disclose their assets. Because this is something that is supported by the law. And everyone know the tax is there for everybody. No, it's not easy to pay tax, I know. But let us not forget for the fact that the country cannot move without these taxes. Because you don't have to underrate whatever small amount you put in forward. If Babukar put in and Henry put in all together, will sum up to something that becomes meaningful or useful to the state. Sure. Yeah. So, yeah, I just want to say a few words. Also, another way that we also get to know who is having this, remember business, especially the commercial side, when they are filing, the rent you pay is an expense, which is allowable, allowable deduction. So with that, the NUAS office will know, because if you fill the form and say, I'm paying Babukar $10,000 is for this thing, then that 10,000 is allowable. So the information NUAS people will know that, oh, Babukar has rented property, commercial. So when Babukar comes now to file for whatever, they will be able to get Babukar, they said, tell us what you have, because we have information. Right. That's one. Another one is through survey, either through GBOS or any other institution that
which our department is in charge, technical service. We'll do that time to time. Either we collaborate with GBOS when they're doing the census, or we hire another district and they do it for us. Then we know. One was done before. They mapped out all this area. That's why the NUA's office is open. They've seen the potential. And that's the reason why. So those that are hiding, don't think you'll hide forever. NUA is ready. And he's putting on his ride-on, not office shoes there. You don't have to make them scared. No, it's a discussion. Yes. GRA, we don't force. But we are telling them that if you hide, we'll come. There are many ways that we can get you. Definitely. As you rightly said about some of the information they might not know that we have access to. It's like for commercial properties, if you have subs that you're renting out, and those taxpayers occupying those subs, they also have tax obligations. So by the end of the year, they do file tax returns. So the tax return, there is a column in the tax return that captures the rent, because rent is definitely part of their expenses. And it definitely helps them to reduce their tax burden. So obviously they will report on it. So they will report on the returns, how much rent they're paying and who they are paying to. And in our system, those informations are also accessible to us. Yes. So I would want we are also living with them. Yes, indeed. We are renting there. We go into their shops to buy. We are going in and out. So all those things are collected. Somebody can come and do a window shopping and go. That's true. That's what is telling you that the people are going. I would like to open the lines as well at this point as we progress in our discussion, just in case those watching may want to, be part of the discussion as well. You can call on the numbers are displayed on your screens on 33333122, 33333294, and 5050505. But Noah, it appears your office, it's a new unit that has been established by the GRA. When was it established? Yeah, thank you. The office is just recent because it is open on the 1st of February 2023. Though the process has been going on since January. But it came into effect 1st of February 2023. And the best thing about this unit is, I would say, it's a brainchild of His Excellency the President. Through discussions with our Commissioner General and the management, they came up with this idea of establishing a unit that will be responsible for monitoring this tax. Because I can say it's part of the areas that they feel has been underperforming. So that warrant the establishment of this unit, to make sure this unit has no other job than to follow these rents. And that's exactly what we're doing. Great. Yeah. Maybe you would want to... I'll go in Mandinka Mandinka, and he would do that. Mbadi Mandinka ka mwela aliamole eso nyase nua nyinika ofiso wa Marta menna. Nua ale Marta ofiso mi alonko wale ka nyina mo kani luaso. Ni mole luaso jo minu tamu kordal nyindi. E kodo mi soro je luako inyanda kanamo jo. O mbo kachal labi. Kumata baki. Fole ofiso February karo atil follow. Yana bari kachal ketale nun command. President ole ajeko. Yalon dola office every kario karinga report safele katandi. Nyin namo nyinne soro nyinne soro nyinne soro domestic tax nyin namo to PAY rental corporate and so on. Kario karanini sango band. Karipoto safele director manele martola mane o reporto ni internal audit ka kafani finance ya samba National Assembly FPAC so ya jibeo saferol minga ke ya jelo ko nyin luas bungol be sharing bare kodo minga na jama Henry iko caller be line otole. I'm being notified that we have a caller on the line. Yeah, hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum, bro. Wa alaikum salam. Yeah, we are listening to the program and we wanted to participate, ask some questions. Thank you. Your name and where you calling us from? Yeah, my name is Useno and I'm calling from Costa Road. Go ahead, Useno. Yeah, I just wanted to ask whether they are paying attention to these landowners, to these property owners, because most of the times, if you ask these kind of things for them to pay, the result, the
I mean, the suffering will go back to the tenants. They will be the ones that will be paying for these things because they will increase the rent. So I wanted to know if they are paying attention to these things. Okay. Okay. All right. I mean, I want to I let me would comment respond to that shortly, to yes. that particular question. I think Babukar, this is one of the usual questions. Yes, that it was came asked on at the other GRTS. TV also Yes, the last yes, time. yes, Yeah. yes. I think for the fact that maybe people still don't understand the law very well, because this is it's not like the 8% or the 15% is confined to a specific amount. Anytime your rent is increased, know that the tax liability also is increased. Because the more you charge the tenants, the more tax you're liable to pay. Very well. So for that being the case, I think the landlords, or they should also understand that. It's not a matter of because GRA came after you and you pay your taxes, so you should go and adjust your rents. So you should put in your into consideration that anytime you increase those rents, your tax liability will also go up. Yeah. If you're like every 3 months you have 10,000 and 8% is charged on that, and then you go and add, and it goes to 15,000. 8% of 15,000 is more than 8% of 10,000. It's simple logic. Definitely. So that's what they should know. Yeah, just briefly, Yeah, if you could complete that and add onto that response. Yeah, And then Babukar will do the same. nkamin fono nuala office la marta nyan president ya jibele ko nyinna mo akumata le so e wala ne office o yele febar kare o telefolo so ebe kanifinne manjam fa stadium wala manjam fa fana national audit mbo karol toje sain kabo banjul kata itolle martala sain mole kol ki ako fontol ka hakilo tule ñin luwas ko la katun ni namo kanin ñin buntiol bulu rek mi yalo geto let encore rat ifana kata la luwaso la fa no ay min fo wala ñin digo ni luwaso la fa o me kanan e ko nyaade falo la tul fit bi wana am falo na tulot fatan hana fit bit nyaw nya buga jolon kapigel ni ala fa namo be la falan katun ya jibe ni atara wuli tangi ko le tanu karo kon sayda luwaso la fa wulita on ñing natara mon lebe sabatrinje wulita on kemo dal sey abe min dilal ni alla fa say kam min soro wulita ni lu kemo dal sey wulita ni lu wala be si ala fen got so ede ka ala fa nyaay fa na be tax jolo wala nyam so wala fe sate atuji abe da mi atu wot. Okay. Babukar office bi kañ lañ ko ubbi ak fan la nekk. waaw jërëjëf dafa mel su ni ma léegi boole tamit responsabilité. waaw dafa mel ni léegi xen di yombal na suma liggéey bi xam nga maa daan jéngu ñaari yëpp léegi de waaw léegi yombal na ma suma liggéey bi foog naa su dee commissaire général mu ngi seetaan war na di ma fay ñaari yoon moo dal li moo fay gaay ba sere politique su dee nekkul di seetaan tam kuy seetaan tam yégal ko loolu waaw ok comme ni ko Nuha waxee office bi ñu ngi ko establish February 1st it does not mean ne nekkuñu woon di collect tax bi ñu ngi ko doon collect waaye niñ ko daan collecté mooy ku nekk sa file fu mu nekk si office boobu ngay dem fee muy Brussels bi Wellingara Talinding Brikama Greater Banjul area bi ba Basse waaye léegi pour mu nekk loo xam ne dafa yomba den si la président bi xalaat ne ñu create unity boppam moom moo comme ni ko waxee commissioner général ak ñi responsible management ni GRA bi ñu ne léegi dooree ko Banjul ba Brikama ñëpp dañoo nekk onda office bii nekk Kanifing bi nga xam ne Nuha moo ko manage. ok ñu ma xamal ne amaat nañ beneen call. waaw acca nañ ko jël. hello asalaamaaleykum. Hello, Malaikum Salam. How are you? Alhamdulillah, we're doing well. I'm watching your program. This is Mr. Dabo. Indeed, I recognize that voice. Commissioner General, good to know that you are listening. I recognize the voice. Babukar's campaign has worked. Exactly. But we're happy to have you on the program, sir. Yes, I was first one to congratulate you for a very good program that you are conducting. Thank you. I think this is long overdue. The fact that it is more on the sensitization to tell the Gambians and non-Gambians who are here, that they, those who have the property, to make sure that they know that rental income is also part of the obligation. Just like those who import, who pay their import duties, and those who are doing business here, who normally do their income tax or corporation tax. This is also another very important tax line that we should all recognize.
But the awareness is what was left. Now we decided that we create a unit that will be responsible mainly. They have no other responsibility but to concentrate on the rental income tax. Because we have seen the kind of development that is going within the country. Everywhere you go within the Greater Banjul area, people are building and the shops are there, people, you know. So, but those buildings that are around, the shops, the stores, we really want people to understand that, you know, they are obligated to pay the rental income, either on commercial basis or on the domestic residential one. If all of us do that, we will be able to get a revenue that the government of the day will use to do the developments of the country. I mean, I know everybody wants development. Everybody in the country here, whether Gambian or non-Gambian, they all want to see development, either good roads, hospitals, schools, etc., etc. Definitely, the government of the day cannot do that without people paying their taxes. So we are appealing to everybody to come forward. You don't have to wait for GRA to come to you and say, come and pay your rental income. You know the office where they are. Please, when you receive your rent, if it is residential, go there and pay your 8%. If it is commercial, you go and pay. And they will give you the receipts until the following year. That are the monies that we put together and, you know, send it to Central Bank for developments to take place. So I'm really, really, really impressed with this program. I want to say that you can also speak more on the local language. Because it's very important. As you know, the target groups, most of them, they will understand either Wolof or the Mandinka or the Sarawule. Especially if you have Sarawule speaking people around you there. I want to emphasize this in Sarawule, Fula, and all, even Manjagos. I see Manjagos who are building a lot of stuff. Not so that, you know, you speak all the languages so that, you know, it can be across the country. Not only emphasizing in English. You can speak English at the opening, but put the program more on the local languages so that our people will understand and they will make the job easier for us. And in summary, I don't want to stay too much on the telephone. GRA is our GRA. GRA. We are collecting revenue for the country. And therefore, that is a responsibility for all of us. You cannot leave that alone with GRA alone to do it. It is a collective responsibility. And we are doing it in order to develop this country. So we need every hand on deck to make sure that this job is done accordingly. If this country is developed, it's developed for all of us. If we stay there, nobody will come outside of this country and develop this country for us. It is us here that should make sure that we come together and work and develop this country. And that cannot be done without us paying our taxes. And I thank you so much for your attention. Thank you. Thank you. Thank you, CG. Waaw Ansumana ñu ngi ko jaajëfal bu baax. Moo tax nga gis suñ liggéey mu yomba. Because ngay liggéey bi pare ki la jiite. Mu ngi follow li nga def. Xam nga man dama doon karta noonu rek di wax rek ne su dee mu ngi déglu waaye nekk mu ngi déglu xam nga. Moo tax ne campagne bi wok. Waaw so wok na. Waaw comme liñ doon wax rek. Comme li commissioner général wax di same thing lañ nekk di wax nii. Office bi dañ ko ibi pour loolu. So ñi nga xam ne ñu ngi collect ñu ngi fay seen naa mooy buñ xaar bañ ñëw because moo tax ñu ne voluntary compliance ñi nga xam ne ñu ngi fay su gars yi ñi luwaas property bi su ñëwee ñu fay weer bi su dee mënuloo fay every month mégal soo nga am sa records then every 3 months nga ñëw nga toog ak gars yi wax ne wala lii ak lii laa collect lii ak lii la ñoo fay then da ngaa gis ne loolu lu important la because tax bi ñoo collect moom mooy développe réew mi développement am bi mënut a dem si gannaaw tax bi understand nga te buildings yi nga xam ne ñu ngi leen a samp si dëkk bi bari na si wàllum luwaasi résidentiel bi si wàllum luwaasi commercial bi so li ñoo advice rek mooy nañ góorgóorlu ñun ñëpp waaw because xam nga ku nekk si ñun mun naa toog lan la ma dëkk bi defal am nga right pour laajte loolu waaye sa responsibility bi njëkk a tam mooy pour nga pay tax because foo dégg right rek dafa ànd ak responsibility waaw sa right la pour nga toog ne dëkk bi lan lañ ma defal very well waaye yow tam tay raajal sa bopp suma responsibility bi si njëkka ndax ma ngi koo mutal mooy li nga xam ne mooy fay tax bi loolu am na solo. Indeed, I mean, we will endeavor to speak more local language, but just very briefly, Noah, for those who are watching, CG Bimowa, he's touched on the rates, and
the different type of rates for rental income. But I would want to know when it's due for filing. If you were to pay, when do you pay? And how, what is the arrangement? I'm sure the other time when we had this program, for the other ones, you're allowed, if you cannot pay in full, to that pay by installment. Yeah, that by was installment. the informal sector. So I want to know what the arrangement is for the rental This tax, income tax as well. Okay, thank you. So, like for this particular tax, do you mean if somebody want to file, or somebody want to do When is it due? When do you pay? Yeah, you know, for the fact that rents, most of the issues that we encounter is the accounting periods. Yeah. You know, somebody's rent is, it depends on the time the person came into the premises. It's not like the usual accounting period of January to December. Yeah. So what they normally do is, if somebody, example, came into a premises in March, so his next rent will be due exactly 1 year, the following, maybe 12 months later. So, but the filings is likewise almost the same with the rest. Okay. What you do is you come to the office, we give you a return, you fill. So we check the rates that applied, then the tax, then we have an arrangement on how you pay it. Okay. Yeah. Henry? Yeah, just to open it a little bit, you can, like, depending on the amount you collect, you can come quarterly and pay. Every 3 months that you collect, if there are 10 tenants and 8 paid and the 2 did not pay, what you collect, the 8 that you collect, You pay that. come and pay. Because sometimes if you keep the money for too long, Yeah, I think that is why we still accept in quarterly payment, even monthly payment. yes, you can Because also, obviously, especially for residential rents, you see most of them pay monthly. So for that one, even monthly payments are acceptable. Mandinka, Yeah, please. monthly, quarterly. mbari mandika kamoelal eswe nuanyinika wadja male nying namo nyantaka jo I mean fa wala ni mo dunta bungo kono na tara february la dunta february min kana le se filing ke bare joro se kenno kari wo kari ni namo min ite min tamu korrad e min soro for commercial and for residential e min soro rek na ya jo o wato min ya soro katun dolbi e nim banklem itol ka jo le 6 months o e kari sango bejo so ne sango bejo rek ite na ya jo nin karo e kar wor le jo o do niya koro dunte buloto rek ite na ya jo na dara faran karo kar le ka jo ni san jono karo kar fa ni manta jola no karo ga bar kari sabo isina ya jo bar filing ni sango banda le kana wo sang bango nak difference wol bol to akole fo na dara ite la property starter ka di mon la match o to next year match isina wole la ya ban ina filing ke bo ni wondi isina no joro keno kare o kare sabo o wati ko do nyin kani drong mimbe bulot mi man jo folo awoto namte o folo fo niaso Okay, so jani Baboucarr Bina komando noya fone ko kolya ko so dole joro la karola dol buka son pour kana joro ke an deno cooperating kabrin siji fana kol kenan afana yo fana emphasize la pour que mol encourage ana yo joro ke lafta donc yeje fana ma do gonde fo Baboucarr joro Gambia la loi min fo ite min yalon ko tele sotoki o tele be business o tele nyanda kana ye joro ki tele kana nyanda kana ya fum jiare mole ko ngadula kari soto nyimbu nangam le biye nganyine momo mimbiye akanyine jo karo kono nganyine soto nde nyanda kanyine jo e percentage o lan nyam nara molle be sawardi nje ni la dimbayal kemo keme dal si sele nata ka business o le keje kemo keme dal standing lul so formo be afila ya samba ya jo so ka vole voluntary compliance ba ni sida fon nata nyetaraje aka kole ale do mandinde kadum luwaye min fanam fo fanam bole laleka baralna ali amol commissioner general min kol min ke ala bundabe office obe elerinde nuala office be eleri na man senia kol man senia fe etaji e nyini karoki na dara be bulu nu ma lonnu sawon mi ber tale kacharek ya jibe balandi la nyame pour ya jo kadum sa fono man sa bulu jamal le bala nya jamal le bala tu jamal le bala ni bordo nyaaw nya lumbe soto lal be bendan
ok ok jërëjëf Ansoumana Henry ak Nuha comme liñ ko waxee rek taxe bi yow bi collecte luwaas bi yow yaa war a fay wax nañ la ne place bi nga xam ne nit ñi ñoo fa dëkk ak seen famille 8% la ñoo fay mooy residential rental bi loolu noonu nag dafa des parce que soo bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di rent ak seen famille ñu bari si ñoom every month lañ dee fay yow soo ko legee loolu nga dem si office bi nañ la jox looy fiil nga fay su dee ñeeneen tamit am na luwaas yoo xam ne tam 6 months la ba léegi residential la dee nekk nga dëkk si kër borom kër bi mu ne every 6 months ngay fay de fekk residential la yaa sa famille fa dëkk waaye 100 bu nekk $8 nga war a fay mooy 8%. den loolu noonu soo ko collégé nga dem si office bi bul xaar ñu ñëw sax nga dem si office bi ñu fay because suñ loolu enforcement officer si suñ ñëwee rek du am lu ñoo négocier du am lu ñoo compromise da ngaa fay waaw te bëgguñ mu nekk lu difficult dañ bëgg mu nekk lu easy xam nga because bëgguñoo teg kenn lu mu antanut waaw so dafa war a nekk lu easy comme développement ni dëkk bi li si ëpp mu ngi aju si lii léegi résidentiel bi tamit wala commercial bi ñoo sampa nit ñi di fa def business mooy banque bi mu ñëw mu luwaas ko kii mu ñëw mu ibi mu def fa salon wala kii mu ñëw mu ibi def betting company xam nga ñoom ñëpp ñu ngi def business ñu ngi fa am xaalis loolu tamit téeméer bu nekk yaa ngi war a fay $15 waaw mooy 15%. so ñoom ñooñu noonu tamit ñu ngi leen a digal ne góorgóorlu ñu dem ñu fay because tey ñun ñëpp fi ñu dëkk nii for exemple sécurité réew mi dafa am ñu ko amee soo gisee tey man yow Henry Nuha ñu mun a dem suñ néeg ñu tëdda ñu nelaw ba fajar nga jóg jàppa dem julli kuy dem church mu jóg dem church ñu prépare dem liggéey dafa am ku responsible sécurité bi mu ngi dem round mais soo ñun ñëpp ñu nelaw in peace duñ sàcca kenn duñ def dara salary biñ koo fay si tax boobu la jógee soo fii lan ne li gën a ndaw li nga contribute mu ngi dem si salary keneen teacher bi noonu docteur bi noonu soldat bi noonu nurse bi noonu so lu ndaw li nga fay rek jàppal ne lu am solo la waaw mu ngi dem si développement ni dëkk bi si gannaaw Nuwang doon wax ne dañ dee am jafe-jafe si pour wàllum fay bi bari na borom kër yoo xam ne dañoo coopérer ak ñoom wax leen sax lan la ñoo am lan la ñoo feeku dégg nañ tamit commissioner général bu mu koolee moom it wax na di jéem a ñaax borom kër yi ñu génn si gis ne leen war ci seen diggante ak nguur mooy fay seen loi daxa seen naamo def nañ ko mu nekkay tamit concern am na ku njëkk a kool sa aliya moom it wax na ne ndax jaay ngi bàyyi xel ne su ngeen laajee borom kër yi seen taxe ñoom it dañ dee dem yokkal luwaas mel ni ñëpp benn concern bi lañ am ma bëggoon rek yooyu nga sànni kaddu ci loolu am na solo Ansoumana man dama foog ne ñoom ñi moom kër yi ñoom ñoo war a fay li nga xam ne mooy luwaas bi te pour joxe information bi warut a nekk problème because yow loolu mooy sa line of business comme si yi wax na ko ñi nga xam ne ñu ngi import dañoo fay duty ñi nga xam ne ñu ngi def yeneen business yi ñii ñu ngi fay corporate tax ñii ñu ngi fay income personal tax bi ñu ne am nañ maa ngi jégalu am nañ beneen call si line bi waaw aca nañ ko jël waaw hello asalaamaaleykum waaleykum salaam bro na ngeen def na sant yàlla alhamdulilah tur beeg fooy koole maa ngi collé from Vélingara ok ñu ngi laa dalal ci programme bi waaw man lu ma bëggoon wax rek mooy mbiri tax bi benn affaire si ji daf ko wax waaye dafa am tam benn affaire bu des mooy gis nga suñ buggee maslaha too much with tax duñ dem de tax waruñ compromise ak tax dëkk yi nga gis yu gën a développé dañoo fay tax waaye su ma gis-gis man su fekkoon ne ñoom si ji mënoon nañ créer ñu def benn suñu nekkee benn séminaire sax ñu invite landlord yi yëpp toog waxtaan ak ñoom wan lañ ne lii ak lii waaye xam nga gàncax bi soo tegu safara seen kaw la duñ ko def safara dañ ko gëm de soo taalee gis nga tey yàlla na ma yàlla bala ku fi jóge woon tudduma lambo boobu noonu jàmbi waaw su ne woon tax xam nga ne kenn du compromise xam nga la moo tax ñu ne duñ compromise bi ko soldat waaye ñun dañoo nekk njiit yoo xam ne dangaa dem di naxanteege comme waa ji lu mu dee da nga leen di oo nga naxante ñoom bés fona mënuñ def yow quarterly payment war nga ko mën a try nga def ko waaye yow still mun loo ko def dañoo dem de forcé la ñoo jël suñu jëlee forcé ba ñu ne waaw gis nga ñii ñu ngi nii jiyaare jël nañ forcé di dem di arrêté nit ñi nii at bi léegi lan lañ bëgg a defar suñu fay tax dëkk tali dinañ ko mën a defar non lopitaan nañ ko mën a bi non ah léegi suñ si fi nekk leneen ak leneen ñaata xale la ñu sponsor bi gars yi dem jàngi ndax loolu mën nañ ko def
gis nga tax suñ bëggee maslaha ak moom rek duñ dem. The second thing li ñu war a def mooy anybody dañu laa jox deadline soo ñëwee nga bañ a fay ñu yokkal la tax. suñ ko defee benn ñaar ku nekk dina seet solution parce que li paiement bi maa ngi war a def xaaral ma daw jeex su fekkee dañu maa fine penalty. because maslaha bi moo bari. jeere waruñ du maslaha yéen gis naa li ngeen di wax yëpp understand because li ñoo seet ñun ñëpp ay Gambien lañ suñ dëkk bi kenn duñu ko liggéeyal. suñ tool bi kenn duñu ko bayal ñun ñoo ko bayal suñ bopp bi inde bi dañuy gis suñ njëriñ. waaye tey suñ toogee ñu ne dëkk bi métti na dëkk bi def na lii ak lii ak lii ak lii dafa stress. yéen ñu nekk foofu tey yéen yu lay nekk foofu di wax foofu noonu tey ku si jugoon téye karna dem tëj bitigi jàmbur yow sa bopp yaay nekk number one ennemi. xam nga dëgg dañu war a toog ñu waxante ko waruñu seen maslaha di toog di seen c'est bu wante naka la mënee dem. yola sayt la ñooñu amoon ñooñu fu ñu mënee dem ñun Gambie lu ñu wax xanaa lañ bëgg ne ku nekk ñu téye sa loxo da nga war a fay lii bàyyi fos wala ñu def la nangam ak nangam maslaha bi suñu moo ñu bàyyi ko rek lu ñu bëgg duñ ko am. sëñ bi tur bi. Modou Lamine Diadio. Modou Lamine Diadio ok jërëjëf Modou Lamine appreciate nañ call bi kaddu bi rafet na for na two things la highlight si waxam bi mooy enforcement ak tamit mu ngi suggest su GRA mu ne organise seminar or dialogue ak landlords yi nga xam ne ñu ngi si yëfi rentals ak yooyu. waaw ñu ngi ko gërëm si loolu bu baax a baax te loolu we promise ne dinañ ko yóbbu si office bi en tant que commissioner general mu ngi déglu ba léegi because last week rek lañ jógee LRR organise nañ seminar boo xam ne tenants yëpp ñëw nañ business community bi yëpp ñëw nañ office of the governor mooy area council alkaalo yi CFO yi ñoom ñëpp dañ am rôle pour play si lii ñoom ñëpp ñëwoon nañ. kon xëy na jot na tamit ngeen indi ko. organise ko waaw because dañ ko organise woon nañ ko some time ago pour UTG students yi. def nañ ko parliament sa defal nañ leen ko. not this present one di pass one. 2017 ñi dem before nguuri Yaya Jammeh bi di jeex. ñu defaroon nañ leen ko waaye it's a very good idea. léegi what we will do is commissioner general mu ngi déglu. ñun suñ boss technical service director bi soo ngeen ko West Coast KM ak Banjul. waaw technical service director bi. we have been doing. waaw dinañ am soo moom tam mu ngi déglu mati bi head unit bi tam am soo mu ngi déglu. dinañ mun a toog ak ñu arrange ko it's a very brilliant idea. dafa mel ni moom suñ liggéey bi la bëgg a yombal. ak moom li mu wax nii tamit yëpp pour ñaax nit ñi. suñu responsabilité la Ansoumana. waruñoo toog ñu xaar kenn mu ñëw collecte si taxe bi ñun ñoo war a jóg ñu fayal suñ boppa maslaha bi moo wax tam xam nga Gambien bi. enforcement bi dañ ko dee def waaye du dee strong comme xam nga ni mu war a strongé. because of ñun ñëpp a fi dëkka xamante nañ waaye dañu war a understand ne jarul ñu def enforcement bi ñoom ñoo war a ñëw ñu fay voluntarily. den su boobaa dafaa yomba. kenn du si am benn jafe-jafe dafa mel ni comme tey rek soo toogee sa néeg cash power jeex xam nga nawet du ñëw ne la kay nga jënd cash power. doo xaar ku la ko wax. non yow yaa jóg nga dem fii nga dem jënda. you're right. so bii tam noonu la soo ko legee tax bi demal nga fay. waaw it's very important. bëgg naa indi Noah Sili Noah you had the call there. Yes, I think the callers' points are very important. Yes, when it comes to people coming voluntarily to disclose, like I said in the starting, voluntary disclosure. People coming forward to disclose what they have. I think that those are one of the challenges that we have here, for people to voluntarily come out and say, this is what I have and I want to know the tax liability just to pay it. But yep, all in the same thing. That is why when you go to the tax thing, any late payment attracts interest and penalty. I think all those are there to make sure people voluntarily come and comply. But most of the things we encounter, especially for this new unit, anytime you call somebody for rental income, they will definitely come and tell you, this is something I was not aware of. I was never aware of. And they will tell you, anytime we hear rental income, we thought it's the councils or these things. So, and they said those are things that they have been paid annually. Yeah, but what they fail to understand, because most of them, that's what they emphasize. They said it's out of knowledge. They did not know about it. So those are things we're facing, and that's one of the reasons that the management came up with things like this, to create awareness, to go to the radio, to go to the TV, to make sure we've been doing that. We've been doing that since I joined GRA 2013. I found Mati and the others, Ajaratu Mati and others, Abdullah Balde and so on it. And we continue, we've been doing, that is our work. Our unit
under technical service. We don't have any other thing to do. Indeed. Every week we are at West Coast and City Limits. Indeed. Those days. Then later we added Q Radio, not this year and so on. But we've been doing, and we've been having regional seminars. We've done it with Parliament, Second Republic. Even the Parliament that left this 5th Parliament, not this is the 6th, Yes. the 5th. We've done it at Caraba Beach Hotel. And Commissioner General was there, and that was the time of this Julburu thing. I remember that. Yes. He was there, and the discussion was heated. But he laid down all these things. We don't make laws. We only enforce. Great. So I'm being notified that we have about 4 minutes, unfortunately. But it's been an interesting discussion. Let me begin with Nuha. Yeah, there is one point that I want to discuss before we go. I know the time is short. Like the issue of deductions. People normally, when the taxpayers come to the office, what they don't understand normally is when you receive your rent, whether you should take care of your expenses. Deductibles, yes. So those are some of the questions that they will come up with. Why is it that they are not allowed to take care of their expenses? They use their money to build, they use their money to renovate, and yet still the government is not allowing them to deduct. So, but for them to know that this is the act, for us we go in by the act. What the act says is very clear. It is not less by any loss or any deduction. So it's certainly what we trying to implement. Great. Andy, what are you doing? Yeah, ala barka bake for ni nata diala ke next week Sibito. No event ma bari nsa tuje for next week. Katanda la ko nek luas koro kani. Manyana ka fembo ndije ga vonga pentro ke nga nyingiani. Ni nara next week maybe nsa dati jans. Ala barka bake for jërëjëf Henry Nuha ak Ansumana ak ñi seetaan yëpp ñu ngi ne jaajëfal ñi call yëpp jaaju bi call from Costa Road ak ki njëkk call from Costa Road ak Commissioner General comme Nuha laal na topic bu important waaye foog naa time bi duñu ko may den su ñëwee next week inshallah dinañ ko dooree foofu lan ak lan lañ ala pour nga wàññi ak lu ñu wañ daruta wàññi dinañ ko dooree foofu noonu Ansumana yow tam ñu ngi laa jaajëfal bu baax si li nga jël sa time jërëjëf Baboucarr Nuha Abaraka and Henry as well. I mean, viewers, I'm afraid this is all the time permits for this week, but we will be back next week again, same time. On behalf of the entire staff and management of the GRA, we say thank you for being with us until we come your way next week. Thanks for watching. It's J Life Music. You have to pay. GRA. Lua moko dollar pour mo feko tax. GRA. Ñu dam pula na mo nyana jola tu kare kana nyenala. GRA. Lua moko dollar pour mo feko tax. GRA. Ñu dam pula na mo nyana jola. Every draw me rebune walai warnanga la jasa bopala na mawarchi walu ligei remi dep kuna de ligei kor lu warnala nga xamne fay sa tax mo ñëk ci walu defar remi ben dëkk du dem ci kanam without paying taxes pour remi jëm ci kanam warna ku ne nga fay sa tax Bulko jema fate fay sa tax lu ay rew la kon def comisa saxla li ngay fay def pasere GRA lu amoko dole pour mu fay ko tax GRA mi rakola na mo nyana jola tu kare kana yenala GRA lu amoko dole pour mu fay ko tax GRA mi non ancora namo nyana jola tu kare kana yenala tax you pay lengo